Okay, so share ko sa inyo 'to guys 'no. So ngayong araw guys ay meron tayong video tutorial guys 'no, kung paano guys maiwasan guys yung Google security guys sa ating phone device guys. So sa mga gusto guys mag-reformat ng kanilang phone device guys para maiwasan na natin guys na magkaroon guys ng Google security sa ating phone device or sa ating Android phone device, ay ito yung gagawin natin guys 'no. So para maiwasan natin yan guys, punta tayo dito guys sa settings nito guys 'no. So, ang gagawin natin dito guys sa settings na ito guys, hanapin lang natin guys yung settings na to, yung phone settings natin. So, ang gagawin natin guys, tanggalin natin guys yung Google account natin guys para hindi magkaroon guys ng Google security guys kapag erase all data tayo guys or mag-reformat guys no. So, papakita ko sa inyo guys kung paano niyan gawin guys no. So, tanggalin natin guys yung Google account natin guys. Just in case man guys na mag-reformat kayo guys ng phone device nyo guys. So punta lang tayo dito guys sa user and account na ito. Yan. So makita nyo dito guys, meron ditong Google account tayo guys na naka-sign in guys no. So ang gagawin natin, tatanggalin natin to guys. So click lang natin ito guys yung Google account natin. So pagka-click natin yan guys, hanapin lang natin dito guys yung ano na ito guys no. Ito guys yung dalawang dot na ito guys. Yan. So click natin yan. Tapos, click lang natin guys yung remove account na ito guys. So, click natin guys yung remove account. Yan. Tapos, click natin guys remove account. Yan. So, kapag na-remove account na natin yan siya guys, ay pwede na natin siyang i-reformat guys or kung anong gusto nyong gawin guys no. Or i-erase data all nyo guys yung inyong phone device guys. So, kung makita nyo guys, wala ng Google account guys. So, save na ito guys para i-reformat natin guys yung ating phone device guys. So, papakita ko sa inyo guys no. So, halimbawa guys, no? So, i-reformat natin ito guys yung phone device natin na ito guys. So, papakita ko sa inyo guys kung magkaroon siya guys ng Google security guys, no? So, punta tayo guys sa ating settings ulit. Yan. So, punta tayo dito guys sa ating additional settings guys, no? Para ano natin guys, ma-access natin guys yung backup and reset guys. So, click natin to guys yung backup and reset na ito. Sa baba na ito. So, click natin yan. So, makita niyo dito guys, data erasure guys. So, erase all data factory reset. So, click natin guys yung erase all data factory reset guys. So, kung makita niyo guys, ito guys yung erase all data guys. So, note guys no, yung erase all data na ito guys ay lahat ng mga files niyo guys ay mawawala guys no kapag na-erase all data niyo ito guys. So, para lang ito guys sa mga gustong i-erase all data guys yung phone device nyo guys or naglalag or merong mga malware na nakapasok sa phone device nyo guys at gusto nyo guys i-reformat or erase all data guys, ay pwede nyo siyang gawin ito guys no. So make sure lang guys na walang Google account guys na naka-sign in guys sa phone device nyo. So click natin guys yung erase all data nito. So papakita ko sa inyo guys no. So erase data guys. So click natin guys yung erase data. Yan. Tapos, click natin guys, erase data. So, sabi nila dito, are you sure you want to continue? This will erase all data and cannot be undone. So, click natin guys, erase data guys, no. Papakita ko lang sa inyo, sample lang ito guys, no. So, papakita ko sa inyo guys kapag magkaroon guys ng Google security guys. Kasi yung iba guys, kapag nagre-reformat, hindi nila natatanggal yung mga Google account. So, pagka-reformat nila guys ng kanilang phone device guys, ay nagkakaroon guys ng Google security guys. Dahil nga guys, merong sign in dito guys sa phone device natin guys na Google account guys. So, kung makita nyo guys, wipe data niyan guys. So, reformat na yun guys, no? So, wala tayong gagawin. Do not perform any other operation guys. So, wala tayong gagawin dyan. So, antayin lang natin. Yan. So, turo ko na rin sa inyo guys, no? Kung paano mag-reformat ng phone device niyan. So, halimbawa, gusto niyo talaga malinis yung phone device nyo guys. So, pwede niyo siyang gawin ito guys, no? Erase all data guys. Yan. So, antayin lang natin guys.
So ayan siya guys no. So medyo matagal lang guys yung starting niya guys no. So umabot guys ng mga ilang oras guys bago natin guys nagkaroon guys ng starting guys no. So forward na natin guys. Yan. So ngayon guys, yung gagawin natin guys, papakita ko sa inyo guys no, na walang Google security guys na na-require sa atin guys. So click natin guys yung next. Hanapin na natin dito guys yung select language natin. So English United States lang yung ano natin guys no, language natin. So click natin guys yung next. Yan. So select region. So hanapin lang natin Philippines guys. Yan, tapos click natin guys yung next. So, user agreement guys no. So, mabilis naman tayo magbasa guys no. So, sabihin lang, click lang natin guys yung I have read and agree to the user agreement guys. Yan. So, click natin guys yung next. Terms of service. Click natin guys yung next guys. Tapos, skip lang natin guys no. Yan. So, check natin guys kung kapag i-require tayo guys ng Google security guys. So, accept lang natin guys. So, liter lang. Okay, so, click natin guys liter. So, next natin. So, next lang natin. Yan, so, next natin. Tapos, click natin guys yung skip. Yan, so, welcome. Realme UI. So, click natin get started guys. Yan. So, kung makita nyo guys, ay hindi tayo na-require guys ng Google Security guys. Kasi nga, na-remove natin guys yung yung Google account natin kanina dito guys sa phone device na ito guys. So, ganun lang kadali guys no. Kung paano natin guys maiwasan guys yung Google Security guys kapag re-reformat tayo guys or nag-erase all data tayo guys ng phone device natin guys. Okay? So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago lang sa ating YouTube channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys, i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.